Non-Siampo, Ghana this year, Mamina, Jubi, Mama some Jeffy Peace. 104.3, Yana was Guso Uti, Brasso, San Semi Coach, Bab, the minus a Mufo Jibre, once on a sofa coffee corner, Yareva Sumo say, and ne, and you bring Nusacasia Bo. And some perception who need 100.9, okay, 101.7. Yen na shepa sen kran ya beka junction then na yesom wodi afiri okopie mu wa santemante mu yenuanom hello kasebo kremu ana 101.5 radio stations ne doso Ghana enamo no social media platforms ahodo no so aye deja wo so ko Facebook no so a peace 104.3 ubenya biahwe o comment o de atoho brepam ya gipre na ya kenkan edi ama na nsemo ye de ba besum anwumre ya chemu mienu nia enkan so da emono chia o eni nsem bi otodwa na watwi mu na ya bɔ ne bede ye de ba besum wo na ya kakan ho ya to ne din Ghana this week na enede ne de ba besum wo ne nsem bi ebedi akotin wo mu eni say Ghana mampanyin president John Dramani Mahama bo ade hye wativido mantemu ano ho ba so be fa nhye ye paso na be fo ye fa so na ye di nso piti mfudie so se epeo se sutobire mu irrigation system no won so won sa be kan bie ewo ativido mantemu ahafo mantam ne so afo ene esra hemfo se afo magudie to enam kwapa so edi mantam ni nya papa na aban so ye bi aban ko antimi nyo enti wo sere na nanom se nanom sinsi fom wo mbo ahemfo se wo mbo amampanyini se na ebe na afo magudie to enam kwapa so no oman ye betimi edi so nkunim ni titiriw ene ahafo mantam mu na afo magudie to enam kwapa so no ene ekobia wondin ene climate communications and local governance wo sere ban se be yanka aban fa tabo no ento afo magudie to nyina so oman ye nto yebo na yenhihye ni ye sanse se ya hwe ya nipa kakra bi yo nti no o my Ghana nyina ene wachi ne bi no ye nyina no ye be konsensem mu we ni nsem bi betodwa no nsaka se boyi emu na nsem bi etodwa na watwi mu ya bɔ ne bede na ye be kaka ye ho ya to ne din Ghana this week 74 Ghana this week ni ebedi mu akwati ne bi ene say na watwi mu na president John Dramani Mahama de nani echire mu Australia ma mu okwakwahwe hu ni say yonkofo mapeda ma mi onintemu no ebefa ne ntoma pa edi efra na watwi kro ya mu no o mampanyini bo ade hye wativido mantemu ano ho ba se Paulugu multipurpose dam no obehwe hu ni so odi sika be hye mu na mpempenso adwumadie na kwakoduru no aban ahwe wawie na watene sa edi efiri ho mentemu wase yakoso ewo boko asante kotoko hene na se tutu ba biodi ne nan asim o mampanyina bo na baso papa se ono so wadwena de hye ewo boko eho na watwi mu na o mampanyini ede tu panyina wada Ghana Immigration Service anim se nipa yedo mo fa se bu akwan so yekoton wo mu ewo nkofa ma so no wo hwe hu ni se na ni betimi ayedin na Ghana ya hye so no bambo mapa beko so ho na saade no ye betimi ape ano pomasibre eno afia de ye ja hwehwe ye to adum dwadibia o mampanyini kokopie mo ho no madwadifo okochechere wonre sanso ena Ghana mampanya be di etire Professor Jane Nana Opoku Agima waka se de tudwa say ya 48 na 48 na yana nipa bi adwen ye o mu say ene ye tefa akoyen sa hye damiri fam ena maya watu mpon wasesa wonne ma se bimpreduasa wayi so mo naka wode ba be ya doye o si da bi o sa 48 na ye 30 no ne efrem no ne ba nyina no ye tu ahoka esanse niema abrofo no o mo se fra bibrem no senke ye se ye hweso no ye dada wonka na ga 48 na eba no mpo ni nkuma mpo emu no na watwi mu dom kase no de krata bi kokopie mu e wo mrasebadwafi airline na nko hwe ni mu se mrasebadwafo bedi hu nkomo no do won sa hya ase na botaya na etasa airline ya chini se ebe sisi o mampanyini se obema obibia tumi krata se onkonkoto afu magudie nam kwa paso dom kuma ni kire mu ada wo mpene so ne wo kina so ka ho na eba ne sen ye bedi ho enkomo na watwi kro ya mu na dama ngomra sebadwani yenka ne soafo a na woda so ye hwe asase ene wo bode ne patwe ho hia so ano Uruminafo Samuel Abdullahi Jinapo woka se de tudwa asefo magudie to a enam kwampa so ekoso kwa betu ahudu mu no se po obi abo no so bo a yemfa mo NDC esa se NDC ma ene se kwa betu mu a chesefo magudie wo tunu saa we ni nsem bi etodwa na wotwi mu ne editie ya bo ne bede ye de ba be somwo na ya tu ne din 74 Ghana this week na 74 minim se ubisa se ye duro ben eye edura ni pedua no ehia papa sebi nipa udidi a wonom no twemu tan yare ne beba yare no so obade na obehia edura chese obetimi edi yare no so nkurim na won so wetima tena hotomu na won so nkwa na yakopon de ama wo no wetima di na wame 74 eni edura mekanfo de ama wo won se nya eduro bia ne yenom edura benom no de e wo so hwe hu ni se wan kasa no oti asese eye magani sose no ene 74
2074 na se kidney yare no ene abapa enuane bi ayedi enya papa ensa bi amanfo bi so no mo nya papa na enuane ne ensa nya papa yiso so amanfo de 55 ne red esa de abo energy drink so ebe ye ne dialysis ne hia ensa se kidney yare beti atese 5 years to come ne enya asem ketwa bema uhia 2074 no nefa gu ni padua ni mu na kidney area na no ye den se den ya tontinanti wo no obedi so nkunim hepatitis B and C ekum ni party HIV wo hia 2074 oba ko fichira se bi ya wa te no wase no aya na no odin entu ko fichira fie gya dum wontimi nkwa adwuma na mpese wo no obi adi nkomo asere obe hia 2074 enam yare wa hodo no atiate sepo pa boys ni girls ya o se o say say ja ye nya ya adwen se mpoma guri be gya di entu obe hia bambo na tofno se o hia no ho na wadi no ube here 2074 oh hwan hu nedi uwianom 2074 etire di candidates anasa white we dey po no ha mapo pa oba wadru any 2074 white no hwe ko ne tu ase one time na nya duro bia na white no anasa candidates na timi tu ase one time agise 2074 pebina nonom na be hu ni se obedi white sunkunim aya na obuso ta hinu mojabro so no ha adwen pa say high blood pressure anasa high blood sugar obehia 2074 ka sign carefree wanu mu ba no ano odin chebi sumi na so obehia 2074 was an inti afikra muni etiriwe mpo wanti manye bi ko say inshira ya age no bedema yekoja o obehia 2074 afeda wonso ye atidu a wonso beye bie ekuro mbeda abofra no ho ache wa mie enko wo ne pane de topa ya hodo de chese bandage afam so still ekuro yi etima bi etima manfo kuro ebo obeyi maame obehia 2074 ko tobi fama abofra no wonom no wa pass ewa na chese udi bia fefa kuro nani ma ho na sabe hu se kuro no ani ekata yes 2074 ne timi yo no ebi no prostate mu hawa hodo obehia 2074 minu abema liver infection wa wonyare nso a wonti apo fatigue obehia 2074 ewa kwanko eno bo wa ba ko na chese fiofo nyine adwane asa agrada na so mu no kono kopɛ 2074 ewa kwanko wanu maduro bia wo maimu ewa isi wonko aresabia hodo ewa isi wonko uhia 2074 ubedi ewa no so enkuni Borua Pharmacy Herbal Shop Ghana afana nyina onsa ebeka 2074 na nensemo yede ba be so mo ne de this way chocolate drink no here no say no any unsushi special range of drinks best point best assurance you to nchene ka ho bi wo nyina ebu ya chi domina na dwi mo somfo Sadat Mohammed Masin Kunya Kasiabo making kan edi amamo afi ensem no munchire mu eniye Ghana mampanyi Owura John Dramani Mahamadi nani atire mu ewatifido mantemu ne nantesie ne nyina no eye nase aprobo thank you to wode hyehyɛ so na wode ada Ghana fo ase se bra wugina ye Ghana fo nya ne mugidie na woto abadema no ne mprenu so anne waba be ye Ghana mampanyi na wode mamamra ya na wonsa mamre nti abra mampanyi na ni kyire mu ewatifido mantemu no okokopie mu ewugbewa ahemfie eni gbewa overlord anase dagbon overlord ya na Abubakar Mahamo to sumbienu ekotwetwe nkomo na no na ya na de to mampanyi say ne wiemu bobere ho sem kan no akoye something which is there bibia ho no ebere wo say nsuo to no behwe na ewia kataban na ejina so ebere wo say ewia bo na ewiemu aye no fo na che say ha kwafo bo pa edisen ko mampanyini beboa na wonya irrigation system otifido mantemu anka beboa papa na no eno mampanyini ebo ya na no ho ba say ate abisa ene ne agro no ND samanyo company for den hyehyɛ mapa bi egu apono so watu ne din irrigation project na irrigation project no odigu apono so beboa say epebro say ensuto bro eni apeta okrani ubenya nsuo na odi agu mfudie so na wo hwɛ ne mu certificate mantemu wanya dwumadie so mfaso okra no wona asase be 10,000 hectares die irrigation system ye beduru so na atimabo akuayo. And agriculture, we realize that because of climate change, the rainfall pattern is erratic. And so government is targeting irrigation development because without water control, farming becomes like gambling. I remember last year after our farmers had planted, the rains were good, and then at a certain point, the rain stopped falling for almost 10 weeks, and many farmers lost their crops. And so our intention is to focus on irrigated agriculture, and the northern region is going to get its fair share of the initial 10,000 hectares of land that we're going to put under irrigation. Na no achire no ena Ghana mampanyi ebo ade hye wativido mantemu ano ho ba sesabi ensu ade hye nimpo benya anom no eho akwa akoye den na ekokoba se
odi asase ho nkomo anase irrigation project ho nkomo na adehye no omo achese omo ba be yesi adwuma no wandi won supa obenya no ho nkomo a na kame akwasiko na so wogina nkwantia ne saye so ntu wode hye pegu apono so a yendi water supply project ne na bresu obewie na adehye wo yendi ne mpata mu wonya supa anom afen so Tamale water supply system so no so obetrim na eno so no atumi edu akire adehye wo yape wo so wode hye pegu apono so obetwin so de free white voter mu wodane dane so se ne be na adehye wo yape ne mpata mu so benya supa na wanom. Tamale is also suffering a shortage of water, perennial water shortages. And that is because the population of Tamale continues increasing exponentially. And so at every point, we must plan to bring more water into Tamale. And so another priority project is to expand the Tamale water supply. This time, our intention is to draw the water from the south of Tamale, that is from as far as Yape on the White Volta. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama and what is answer me etudwa wabra na probo thank you tono eden kokopie mu e wetivedo mantemu salamati kuko apentel na wode amaneboyi ebesomo yen foma agudie to enam kwapa so edu o man Ghana nyapo pa enam so ma hafo mantemu so afo ma me charity gardener ene ahemfo wo asutifin no for die hia e wo go so wodwonje no kwampo befa so a efoma agudie to enam kwapa so no betimi edi so nkunim urumenyanfo ne kaseye mu no na wo chirim se foma agudie to enam kwapa so no abana so asoko aban ne bo no homodin bia so betimi edi so nkunim nanso enya de bakofo ne nsa ebetimi aso nyamie nu kata enti wo sra ahemfo sa ahemfo so fo wo hunjim se ne be na hafo mantemu no foma agudie to enam kwapa so betimi edi so nkunim wo se ade atwa ne nsu mu kura mpo ne se ne mo franco school obesi ana monten so no wan ko school aden wo se me ku adwuma be na bofra wo yo wo se me ye galamsey wo se ha adwen enti na nanom ambo wo tina bi no ene emabunu na wo nyine no ahafo enya de won sa betimi aka bie ma chese wonya so mfa so nto obesere nanom pa na nanom si fom waka na wo mbo fom agudie to ennam kwapa so no na wontimi endi so nkunim wo ho ya de hu hia nti da bia na mani de achi tena metaye no ye kwa ni enya bibia betimi aboa yapomudin awo mansin mu ane de aba enen so nyame adaroma yetimi enya hospital niema nurse for ene doctor for betimi ede aya adwuma age amafo nkwa na wo se tutumrika ya de hu hia nti da bia na mani de achi tena metaye no ye kwa ni for mantam ne so afọ ma me charity gardener ne enanka yehwe na yabo edi amamwo wedie emfide de adwumanti ye besere mo pa se ye se ahwehwe mu biem na yensa kan yahwe na yabo edi amamo na ma me charity gardener ena chese woni ahemfo wedi ehia ewo goso mantemu a wo to ato adwen kwampo befa so afuma agudie to a ennam kwapa so no ahemfo so betima abo aban no na watimi edi so enkonim se ban galamsey ko a individual antime nko aje se engage stakeholders ewo region yimu se de be ya nyina will come into an agreement and ya take a decision on how to fight against illegal mining. See I said ye hunu no yensu ewo yempata mu nyina so sei na ye betumi atena so ama yensu na sei sa yentumi na wo se akeka yetibom se de be ya ye be hu kwan ye be fa so a ye be solve na ye hu kwan so ye be fa so mabunu nketo a o maja school honum e involve ho this activities no almost ye be hwe ama wo majai for mantam so afọ ma me charity gardener ne ena etwagu yei ne kasa atire no ntotoro so konti hene okofo apia mankwa enso kasa ya wo bonu manyamfo na baso no wada nase se wo sasa adwene wo hu ne se mpenifo wo fie na waba nananom na so na wadwene won so won hu alamisa ekoso wa ha ensuwansuwa esei ye nyina agitum se omampanyine kura baaye wasi ensuwansuwa ne yenhwe ne yenye dai ye mo ho ban omu nyina ne se nananom so yeso ya kire ya adwene se enim se wo ba afode a ne titiri ne asutifi north foma gudie adwuma kase pa wo ho a ye frɛ omu nimont se be ye de enim se wo mu nenim enioma e wa asase num nti nanam nhihye nyina ne se yesere se ye wura minister wa ba no wo mu nkasa no mu ma emaburu no baabi no mu nye community mining se be ya wo nkutu hanse nsu wo nkutia na wo mu no nhihye a wo mu di gu akwam ede ye wo mu gold sem no se be ya ense nsuo no wo mu de yafa sa antetie no ntotro so konti hene okofo apia mankwa nana ene ena etwagu ye jupa
ena wode amanebo yi ebesomo yen wiase nyina ye ne safi bia mu no ye nyi da koro fansi hono na ensuwa anase nsupa wiase ade hibenya no no yemfo ndi hu nkomo eye World Water Day afi Ghana yensu ye hye hu fa bi na dwumadie yi na nam so a ekwa wondin ene climate communications and local governance wode krata pie monten so ede afa ho panyina wode koya no ene owura Kofidon Agor ne ka saye mu no ena wode tu odwa se afuma agudie to enam kwapa so no edi o my Ghana nyapo pa ene ye hwe kwawe afom ene ensu a ne kwafo de gu mfudie so nyina chese ye de chemicals ase nyina enti mfudie a eba monten so nyina no sebi ne nyina no awuduru nko a enye papa bi apomudin afom ene dialysis ena chese Ghana fo nyina no ya no da mu a Yesu ye sanse kidney yare no so na tiatisa anisa afi higher national security mpo enti ekoyin penifo sra aban se aban hwe hu ni se nkebe ya Foma agudie to enam kwampa so no won declare state of emergency won for tabo no ento foma agudie to nyina so na afi wo ma no yento yebo yentena se ne yen hyehye ne yi se na ebe na won obi bi opeso to foma agudie no obefa kwampa so ne nkonko ba se obi bia fa ne machine a na wawura kwaye mu ba bi ope bia na wotu se ya nhwe ya wo chine bi no ebe ha wo man no say ebe yi pa anka Ghana aban and declare state of emergency ewo galamsey so because yan hwe ni yi a galamsey nsem na ye didi ago ye kan say we need that kind of political will ebetimi aka say galamsey be bi edu no afedie agin nsem nkra na anom no HAP abanda da na etwem no civil society say wo Ghana be brave CC of African so count ye release ye can say anka ebe yi anka abanda da na etwem no on issue state of emergency ewo galamsey hu yanti hu bibia me kai pan say omoba aban foforo no omo ye say stop galams say there was a lot of attempts to make sure say galamsey beating but the way and the manner omo fight the galamsey no me hu ye nyina hu say enya ade a eboa kra eno akire no eno opanyini no wo sade apisu say obi bebi say o say aso asase na ye to so no efuma agudie wo mu ana ane ane so dia na tuwa na ebetu esanse ye ntimi ntine sika so e ma sebi ekwamu nkuyan na ebu ma de srede a wo de sra ban ne say aban ne fa hyehyɛ ye mapa ento ho se na ebe na wo kine bi no se ye kwakuto fuma agudie no ye nkonkoya ne se na ye pebia anyhow e ma sunsunsanso enti atese wo my Ghana mu nyina enti wo srese aban hwem hu ne se fuma agudie tuo no ye de hyehyɛ ye pa emra pa bi ebebo akire dom se na ebe na obi bia pese otu bia obefa san hyehyɛ no so abo nipa wokotu na ono wo ti nchen so no wonya so mfaso. There should be an alternative livelihood for the people who are doing the galamsey. Say they are doing the galamsey. Uso munjaya, edmobe on metimi aye. Oh, you can use that as a justification. But mom ye pachani say, yes. So the best thing for us to do is say, a bit me mamo eduma fofo so that they will move from the galamsey because obi and accommodate in India. When you be fast so baby be a bit manana winning obey. So it's part of that statement. They stating is there should be a livelihood program that will help these young guys and now one of them galamsey no so that they will then have alternative no then to work then they will stop the galamsey matters. This an assembly. Ene na wona wo to fuma agudie no enam kwapa so no se yesi wonja ya yempe adwuma pa bi ne yemo omonyo se na ebe na wo gya ya enkonko ba se nani ebesan edi nachi penyini a wode nsem tudwa eye president wode kwa wondin and climate communications and local governance CCLG owura Kofidon Agor nene enie Clinton akwasi amoako ena wode amaneboyi ebesomo yen apomudin so afo eni wurumanyamfo kwamnamenta kando no opanyini wode akande ebeboa yarehwe akwakoma adehia ewo sahwi dwaboso eye dwaboso aban ayar sabia se wonsumue wonfomboa se ne be na wapomudin ho nsem ebefa ne ntoma pa ediefra wurumanyamfo kwamnamenta kando kase ni na wochim se ni wo hoye boa ya na ekotrim eni tino akwakoye oso afo gina mu edema adehia wo sahwi dwaboso no wontimi ntena ho hwe hu ni se adehia wo dwaboso apomudin ho nsem no entimi enkoye ne saye so nti ene watu sana moyi wo gina so no wasere mpenifo se akadia won sake won famboa se na ebe na wo kine bi no nkirima so benya so mfaso na wotimi hwe na wodini ni wo bo ho ban a asase mpo no ne enam kwan so a eba no ene dɔso ya de hu hia nti da bia na mani de akire tena metaye no yakwa ni enya bibia betimi aboa yapomudin awo mansin mu a ne de aba enen so nyame adaroma yatimi enya hospital niema nurse for ene doctor for betimi ede aya adwuma age amafo nkwa na wo se tutumrika ne de brewo kakra bi ebenya bia na ye de abrewo nti so wo hwa ye wo machine bi e wo ha ano akwatimi generating frama obi a beba hospital na ontumi home mani nsi so papa no we it me a generating from at the mano. Your gloves, your guns, your oximeter, your spa, right? CPAP.
apomodin so afo no nyamfo kwabena minta kando no anso enim la sebedwani a usi adihye wo se hwedwabo so na mum la sebedwa fie hyemra ene wode saa ensam yi etudwa na ne kasa akire no se hwedwabo so aban asabia medical superintendent Owura Solomon Yagnu ejina apomodin adwumayefo nyina na mu a akyedie yi ogeye na ne niso nsem odi tudwa sei. Management of Jaboso Government Hospital, your staff ni nyina nemu ada ye honorable ase ene ade fefe yi a otimebua ama omade abreye no kwesem nie ye niema ehia ye pa and it will go a long way to improve the quality of services a ye de ma Jaboso ekuru no nti ye beda honorable ase ye da rike and one farmer ase say omotimi organize this anima yi abreye yenim say when your first time honorable adenema abreye nti yenim say kwenim no Jaboso Hospital no ebesesa will be the best within the region and if possible within Ghana. Sahi Jaboso aban Sabia medical superintendent Owura Solomon Yagnu nene ena etweguye kwadwo prekese sehwi asanye no so atoye etivido mantemu ene wode amane bo firi a wode ebesomo yen ewie ebegina kwadwo prekese amane bo iso na ya home ka sebo no so ye ba 2074 this week ebebo rem Peace FM ago ohimani bo ohimani mamamre ohimati amani asi UTV assigned their baby. Get the Amamre against you media strong point to me didn't say. Oh, him reality show. Oh, Papa onim Amamre. Oh, him I want friendly Amamre. Who your best man? What if you don't what you go see you no? One wati. Who ni Amamre? Now to me kasaba jom dia. Anyway, bro, because phones free. Our GH schools and now UTV from there. Na bet show bridge. And for only baby I will free. Asante, Ufante, Inkai, from mountain, Etifi mountain, Buno. Afu anase fifi mountain epuye na satoye kanwe na be chewo bobre auditions be koso e Kumasi enkran mumra GH schools GH mega studios achimota abofu match da etoso aduonu mienu kanwe na be chewo bobre na chediem pempempi wo oma yaji ani no na yesia amamre amane ne abakosem kai say omepia fopim ejana mamre ohima reality show obapa odi mamre ohima akofene amamre ohimani bo. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. You gotta know what you want. If you're on Access, step up to Family and we'll up your shows to Compact. If you're on Family, step up to Compact and we'll up your shows to Compact Plus. And if you're on Compact, step up to Compact Plus and we'll up your shows to Premium. DSTV, your home of entertainment. And the Creator does a high sensor, the about chimney television, refrigerator, chest freezer, air conditioner. Now, so when you say your laser TV, gas cooker, washing machine, smartphone, sound system, water dispenser, microwave, blender, rice cooker, kettle, iron, air fryer, kakrabim ponon. So to a dear away ho, in fear no money tem, say what touchma, near free ania, Fabra, yen CSC Amawa, Yabasa Sama, say so the high sense showrooms, a blue Ghana Fanamina, it will be a whole part of one night, Jodia, a B1 cry, Tama, Kumasi, Takrade, Takwa, Mankesim, Obuase, Sunyane, Techima, Tamale, Hoy, Kofodia, a bonnet da from Boko, at the mount. See a high sensor, dear Chedia Echeno, dear Papano, dear Enseng in Amkanian, dear F. Feno, where you have Befono, Bibina open Chrimua, Frey, 0302 550000, and now Quabefon and Santintanaso, Ubenya highsense.com.gh. You have Facebook, Instagram, Twitter, any YouTube or so, and also share High Sense Ghana. High Sense, the name was so be able to enono. Omanfwe Kuma Medical Center Frefremu Kuma Medical Center ye abefu ayaresabia ya specializing in fertility se oba wo pawo ubenya bashewechi Kuma Medical Center fa kwenye so akai wo se ye free pre-screening ewo apomudi enkrobeta edidiswe pediatric surgery ENT gynecology open and laparoscopy breast cancer reconstruction plastic surgery any pia kike ka ho pre-screening
Ebaso on the 12th up to 30th of May 2025. Ye pre-screening ni na ya de nkrobati abobosu yi ebi ewa pomu a ya sheda akra abefo abrofo nimdifo efi America. Ye pre-screening ya omobeye free surgery amobi a ehia se any surgery. Weni ji hu se obeye free pre-screening ni bi enya kwenya aye free surgery bia free 055-955-1066. Kuma Medical Center, Eokofodua Adjeso in the Eastern Region. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Ghana this year mamunyana jubie masumdwe fie Peace 104.3 and was guso wuti anyure no siaka sebo na etwagu ni adrusuwe yi aye 2074 Ghana this week. 2074 Ghana this week. Yare bia hawo edunya mesrew se ufredia na wahwehwe 2074 ekira kwan ebebo na edu wakagina mu papa ubudo gbowura pharmacy chemical shop bia ben wo mu kwa wo se ope 2074 na odi oduru ho na 2074 ne kan be ha wadwen be wonu mu bebre na watwaniti a se ope T74 twaniti a se ope T74 say ye kidney yare sabumu yare pa de a na duro ene 2074 na ya na suni ban bia wo Ghana for so ototo abako na wono mo na sesa osemano ma wiemi hu hwe na wajan nom dabi koso na nonom na wokoso na no nom a ko arasabia ho no biem okwa kona koye lab no ye beka kire se kidney no ahodi agbamu no eche konkon ba ne yajan eno ano no kidney mu yare nyina no wadi sunkunim 2074 yepo pa hepatitis B and C hepatitis are in kum enti se wakwa lab na doctor ka che say wo hepatitis B and C na wapadu papa edu papa me kan for dama wo 2074 Bura Pharmacy Herbal Shop Chemical Shop Ghana for na T74 won sabeti meka bi oba ko fitira se bi woti ya opa enti ama wa adwumpo ye wo say eye normal oba de ko fitira na wante wa na se bi wonye oba doctor for chim se nya no kreda wo ha bi wo ho wonya 2074 na no mu e bi wo ha ni nyina afiri ho no mu a bosome so na wo ba ko fitira ebeba boko endem yarewa hodo say HIV say AIDS edi gonorrhea say flesh ni nekeka ho obehia 2074 yepo pa se ode usuru panie enti wontimi ngo panie a me se kono kope 2074 koso na no na be hu ni se endem yarewa hodo nyina no ebe ase betu ama hoto etimi aba candidates no ha mapo pa obai wo hia 2074 no bi no na de BCC wo ho na be hu ni se candidates no obedi sunkunim na se oboso ene hinu a 2074 T74 mujabro so no wanhwe wakono de doctor bitua wo adwane wani je hu ebeka to say jaidi enam dodo yesi jaiwe ense bia ya do release stress Saturday ni Sunday ni Friday doctor beka to say jai no now so ebia na eno ene wani je hu yare adawroma wo hia 2074 pressure obedi sunkunim one time high blood sugar 2074 na mekan for diama wo o kasa enkan firi wanu mu ba na ebeyi eche sumi na so wo hia 2074 o sa yare no ha manfo pa ma wo so te amanfo mpa adwene o mo se nkofo yare bi na wanya na so da bi osa yemukuru obehia 2074 nonom ekuro na ase betu ama ho to bani padua no mu ekuro no beto abofra no ho ache wa mia entimi nko 2074 ne waduro be ma fi 40 years ekoro na prostate no sesa ahase ebam wa hu ya ebema wo mema sebu nko akofom prostate enlargement any prostate mu yare wa hodo 2074 etimi ne popa enti edwana adwa ojonso be ma obehia 2074 de koso na no na be hu ni se Johnson ebeba fom no na chese prostate mu hawa hodo no ano ene ekọ liver no na infection abamu a 2074 nyare nso ahụ ntiapo fatigue wa ye cheko T74 ewo kwanko enso meka for 2074 edi amount me say Bura Pharmacy Herbal Shop Chemical Shop Ghana for na nyina akwa wo si 2074 won sabeti meka me dodo mu a na wa free penny for 0246 073498 0246 073498 and say 0501 628 931 0501 628 931 ejuma ko indi krayas ne se Ghana this week ye fambesumo afei na watwimu ena Ghana mampanyini wura John Dramani Mahama dinani echirimu Australia no mamu oni Australia mampanyini Dr Julius Madabiu ekodi ehye no mampanyini nantisi nyina ne se na wokwa akohwe ahunu sa yonkofa mapeda ma emi onu ntamu no ebigina brane
Indeed, we have discussed a broad range of issues, and one of the most important points we agreed on was to establish the Permanent Joint Commission for Cooperation as quickly as possible so that it becomes the institutional framework for us to build our cooperation on. There are many areas in which we can work together. And as he said, we discussed issues of agriculture and food security. We discussed issues of power and electricity and how we can work together to enhance the West African power pool. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama na wachimu wadi sa ensemu etu jawabiro kopie mu Australia ma mu Salamati Kuku Pentel and wadi amanbui ebesumu yen na wachimu ena Ghana Mampenyi wo bade hye wati video mantemu anoho ba se ND samanyu kona ni so de hunu big push infrastructure initiative no obehwe hunu se obehye foto sanfo na wadi sika mapa atoho no na pa lugu multipurpose dam project no wadi aka ho se na be na abresu obetuma wie na de hye wati video mantemu wonya dwumadi so emfaso. A project which was designed to produce about 110 megawatts of hydro and solar hybrid power to bring thousands of hectares of land under irrigation and also serve as a weir for flood control on the White Volta River. The sword was cut by the outgone administration just before the 2020 elections with a lot of fanfare and jubilation. Unfortunately, the project stands abandoned and has indeed become a crime scene with almost $12 million of taxpayers' money paid without any tangible work done. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama nene ena etwaguye Salamati Kuku Pentel na manebo eno na watwimu ena Asante Kotoko hene na ase tutu ababiu bo comment me ho ase ekoso ntawantawa wotu ne nan esimu eno ena Ghana Mampenyi wo da Asante Kotoko hene ase papa wase gina so de ato ade hye wo bokone ne mpatam anim senchechie ya pa Asante Kotoko hene de begu apono so no wohwe wondi so na asomdwe emra. I called His Majesty Otumfo Osei Tutu II yesterday to thank him for the commencement of his mediation efforts to find a peaceful resolution of the conflict in Boko. It is my hope that all parties to the conflict who took part in the mediation process in Meshia last week will consider the proposals with an open mind and return in good faith to the negotiations when they resume in 2 weeks' time. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama nene ena etwagu wodi sanse na toja wa bere kopie mu e wati video mantemu Salamati Kuku Pentel na manebo enie na watwukura ya mu ena Ghana Mampenyi ede tu penyini a woda Ghana Mediation Service nim DCI Samuel Basintali Amadu se wonhwe hu ni se wone bambo adwumaku ahodo beto kese na bambo mapa befa ne tomopadie frɛ o my Ghana ya hye so nipa edo mo fasibu akwan so edo mu twa ye hye koton wo mu wonko fama so no wonhwe na wontumi bere ne dwumadie ano ase. For our new Controller General of the Ghana Immigration Service, Samuel Basintali Amadu, you inherit a critical responsibility in securing our borders and protecting our national interests. I charge you to intensify intelligence operations and work closely with other law enforcement agencies to dismantle human smuggling networks. Penya ne twagu ye eye DCI Samuel Basintali Amadu Penyini wada Ghana Mediation Service ano ena omampanyini ede sansemu yi etu nanim na eno akire no penya wada Ghana Fire Service ano DCFO Daniela Mausi into Sapon omampanyini ede tu nanim so obehwe hunu se akande bi odum jadwuma ekoni behia na abo wonjumadi no NDC biresi won sabeka. In recent years, there's been a concerning rise in fire incidents nationwide. Homes have been reduced to rubble, businesses have been devastated, and essential infrastructure severely damaged. Families have lost their livelihoods, and in some heartbreaking instances, lives have been tragically cut short. These fires not only inflict significant personal and economic suffering, but also place immense pressure on our emergency response system. Ghana Mampenyi Ura John Dramani Mahama no de sansemu itu dwa na wotwe emu Salamati Kuku Pentel na manebo enie enura enie nyane ntieso kopie mu Asante Mantemu adumdwa dibia blue light eja hwehwem bi ato ho no manfo stores ahye bedema enam so ma Ghana Mampenyi kopie mu e wa Asante Mantemu a okochechere dwadifo no ewre.
Anope me ba asantememu se ye be ye dwumadie bi ewo Onkawie ye Tree for Life initiative na me be see no na regional minister eka atorenchen bi a esi ewo edum ha nti sese a na ewie sa dwumadie no na me se mintu anamon embehwe na esi na ampanso eyarehon efise wo hwe enyoma asai ene enkofo stores a ahye na eyade a eyo hawiye enti nedikan meda fire service for us ene modern boy amoye ya omwetimi abre ejano ano ase Ghana mampanyi Owura John Dramani Mahama enanra wodi sansam itu jawa bero kopie mu ewa santemantam mu Salamat Kuku Pentel eni otobrosie kwadwobuadu eni wodi amaneboi ebesomo yen o mampanyi na tena ye na wotwe mu eni edusuafo ogintete Harvard University wa America Bruchima mu Massachusetts Institute of Technology obepie mu o Ghana mu na chese wo ko mampanyi akate no wodi o mampanyi na bedi echi Professor Jane na opokwa adwuma twetwe nkomo no ena o mampanyi ya bedi echi di tuja se ya na amanfo adwen ta ye won se foreign aid ya na efiri nkofo ama so ba no chese ye de yada na yewo esugu yanum o si da bi o enema efiri asase so konkofo ama so no se ke ye hwe so na ye de agibibi e de efiri mrofo nche anka foreign aid na e ba no mpo no Ghana fo be hu ni sisa. One of the questions we have now, he hasn't asked himself. How much leaves our continent to his country? He hasn't asked himself that. They think it's just charity. It is not. At the right time, we'll also take action. And it will not be funny. The fraction of the things from our continent stayed. We'll have no problem with our youth. We'll have no problem with sanitation. Children begging in the streets. Women delivering on the floor. It will not happen. And nobody will dare call us third world country. Ghana mampanyi abedi echi Professor Jane na opoku agimai na watwi mu enwode ensemu etudwa ewo omampanyi akache Patricia Sefafisha enwode amaneboyi ebesomo yen na watwi mu kokopie mu ewo ma Ghana brase bedwofia se ya yoyi nyina ne se dom kese no e de li bi ehwese nkode kwakotu mpenifo dim na wagibre na wadi hu nkomo li 2462 na we no nkobehwe hu ni se besisi aban no aban ni hu kwan se nke li ogitumi na beye mmera obemu obi tumi krata alliance se onkonkotu afum agudie na we ne nanka dom kese no hwe ani mu se mra se bedwofie no bedi hu nkomo nanka wadi atumu na dom kuma no sore ya watikokum wadwa wose na adan na dom kese ni betu anamu bi atise yi no omudom kuma woni mu ho maache anase wanje bre no wo andi hu nkomo ansa na domkuma ba no den wodumunyamfo Alexander Afanyo makin kire mu se domkuma no wonfo aso ne o kina so ka ho a drilling ritual so that after that the Mr. Speaker, you can give them 14 days 7 days as a plan to allow for that consultation to be done. That said, I am in principle in support of all steps that government intends to take to ensure that we preserve our forests and we deny some of those illegalities going on in our forests, because I know that this issue of galamsey, if not well addressed, it will lead this country to a place we don't want to go. Domkuma no ba no dani wodumunyamfo Alexander Afanyo makin en wodi sansam etudwa ne kasa akire no dom kese no ba no dani wodumunyamfo Mahama Yarega wono so kasa ya wo chimse papa so pa nwoma so nyana nim de na emum ni yiyo sa ella yukrompa ne nka NDC de beto emrase bedwafie no wadi hunkumo yi eye MPP bre so na mo so ho daye enti se mo antimi amfa amba na NDC abana so wode ba yempene so mo anka ankere ye no eno ne de wo he. This is a matter that should be done. We don't think that any stakeholder in this government made that this power granted to president to allow mining in forest reserves. I don't want it. It should be taken away. And we have instructed his minister to come and lay the instrument that takes away the power. So, Dom Kesiano Bano Dani wodumunyamfo Mahama Yarega eno no so wode sa ensemu etudwa na mempene yebeye yenyo no na first deputy speaker wodumunyamfo Benada Hiafo wogase ekirem so wode na asesi hono da mampinfo ne Ghana fo medi hu komo se Ghana fo pene so a ebeye adwuma Ghana fo ampene so a ene obebo atuogu ensemu ibededi na watwi mu ewo mrasebedwafi William Gentu edi Manola Koli en woje bre edi ebesomo yen na ella yan campaign fo hwani mu senko obeje atumu anase wadi hu komo na dom kuma na mpene so no dama ngomra sebedwani opanyini yen kane na woyo soafo a woda so ye hwa asase ene obade ne patwe hu ahia so aso ye nano
urumanyamfo samalabu gina po wono so kasa ho a wo tiri mu say enefo magudie to enam kwa paso na atiate se o ma gane mu no se epo bi agbo no so bo NDC ene amfa so bo no bo me sanse bo wura kwa abritu ahudo mu wona wo tu nyina NDC forma. We've announced that there's going to be a process of decentralization of licenses, and the whole licensing of small-scale mining will begin at the district level, and we've made proposals on how it starts. And so the whole mining scheme is going to change. We have also laid out a technical review, licensing review committee that is going to review all small-scale mining licenses that has been issued. We've also effective this morning based on the enkane wosoafo na woda so ye hwe asase ye no obade ne petwe hu hia so aso ye na no na wo ye dama ngomra se badwani urumanyamfo Samuel Abdullahi gina ponene ena nka ye pe na yabo edi amabo ne emu mensem odi tudwa nyina ne se ye po bi abo no so bo a NDC ne mfa so bo ne mbo mo esanse ne ura kwa abitu ahudu mu wona wotu afuma gudie nyina no eye NDC amonyuko no emma bibinti enye ne no ena eba ye ne emu ye beto aso de amamo nsem nyina no bedi adi na watwi mu a William Gentu eni Emmanuel Akoli en wo de sama ne boyi ebeso mo yen na afuma gudie tu a nam kwa paso ho sensem ano ena dom kuma no ba no dani urumanyamfo Alexander Afanyoma kense bi sa wo soafo anne ni tia ye na sa so ne de ahye ne nsa urumanyamfo Emmanuel Amakofibu a se NPP de ode ne dia kwakugu NDC na aba wono so no wo soafo da sa so na no hye ye ben ena NDC de gu apono so ena urumanyamfo Emmanuel Amakofibu a odi tuja se enhye NDC de gu apono so ni bi ene se wona alliances to me krata won saka bi after December 7 no omunyina o alliances no aban atwam. We've announced that there's going to be a process of decentralization of licenses, and the whole licensing of small-scale mining will begin at the district level, and we've made proposals on how it starts. And so the whole mining scheme is going to change. We have also laid out a technical review, licensing review committee that is going to review all small-scale mining licenses that has been issued. We've also effective this morning, based on the report we have, revoked all licenses that were issued after December 7th, because it is very, very clear that those licenses did not follow due process and did. So, right on, Speaker, we are taking a lot of steps. We are taking a lot of steps to really sanitize the mining sector. Urumanyamfo Emmanuel Amakofibu a ene wodi sansemu yi etu dwa wo mrase badwafie na watwi mu William Gentu ene Emmanuel Akoli ena amaneboyi wodi ebesomo yen na eno akire no urumanyamfo Emmanuel Amakofibu asadi tudwa bi msense ye foforo a esedi so ene se NDC aban wada maburu bi eho wada wanadi eye Blue Water Guard na sa Blue Water Guard initiative yi mabunu odi na watwi nsia ene esi ho na wodi amo mo ntete na obi nyina ne se obobo mpempe ewo nsu ahodo so no ohuni se obi wo so etofuma agudi a wabonhwere magu abambofo asum na chese won so akọ na wakwakọ tususa na botaye nti aban wodi apasa mabiri ho ntoma ene se oman no ya mfa ye ne ansi fomu a fomu agudi eto kakra bi benya so mfaso ye nyina no ya bre nyina ya nsori aka ye ho amomu a enkrofo kitwa bi beku ye nyina eni se minimum kase Ghana ya forest reserve ya we almost 280 48 die ya juri ni nyina agu a ya de hwehwe sika kokko obi anso nim se forest na ma ye nkwa forest nti na yenya nsuo nom akwa fa ye nsuo nyina ma ye nsuo asai sisi ya Ghana Water Resources Commission ni e kan se nsuo levels a omo abrofo so stability level I say 500 Ghana nkwadi no sisi na 5,000 to 12,000 also for that so ye hwa asase ene obode ne patwe hu ahia so anno urumanyamfo Emmanuel Amakofibu a elemelem ra sibedwani ana na watwi mu wodi saa ensemu yi etudwa na watwi mu pramto braka se eboso ena enkane bambo so afo urumanyamfo Dominic Nitiwu ene ohene wa kese bu ahe gaganto lady twetwe nkomo ena urumanyamfo di tudwa se Ghana for former agudi etu a enam kwampaso yekoso no ohun sesese na anu aye den pa e NDC for ye to ba ni we ye MPP lusu ya na NDC for sesa woniema ekohye kwayem enitisi ye hunu se former agudi etu ekoso na atiatese a NDC for ene yembo nsobo enti na chese bra na MPP te so no na ye MPP mrantie na wo mugu kwa ebreto no mu ana wo mu se no ensese yensu able to me journey every majority na MPP for some yes I am a hypocrite me journey every because na me name what is was going on majority were our people not to say na NDC for encounter immediately MPP lost election no na NDC votes who na forest maybe all the forest reserves or it is that time to go and also do galamsey.
Odumanyanfo Dominic Nitiwu Bambo Swafo ena wodi sansemu yi etudwa na wotwi mu premto brekase boso na ne kase achi no penyina ohwenkita hudie so edema minerals commission owura de let them eso kase wo chim se water gather ndc for ade die enya se ye so maburu firin kran edo makwa kwatene nkura se o mo de nkonkwohwe so da bi eni efa kwa galamse e koso no ye ba mabu na wompatam hono no ya bobo wana no na ye do mo ahyesa adwumadie mu Juma, whistle blowers in the community. Dear, no boy na take action against those who are polluting water river bodies. Far, keep a chronom, only in Suana on Oya kwala no no sa nsuo no ana ne ye polluting and ya foul say nsuo a wonu a wonu community mu eno na nkrofo say no wadwuma ne say woti ekrom horo ohunu say nkrofo mu ye adwuma o ye adwuma na dwo enyumre ewio wona woni na oboy amane e wo call centers o my call centers no a na soldier for the police for ya station wo they will come into arrest. Ora de let them opening in the hwenkita hudie so the minerals commission na wotwi mu wodi sa ensemu yi etudwa na every say NDC eba yi ene operation recover all loot dwumadi a wada na die no enam so ene wuti ufia na yaba se enya wo ka na ya wasase enya wasase a wajapade bia wo de ba behwehwem so fa kwan paso na onyaye anampo enam se bu akwan so na enam so me enka ne fotosanfo ni fie national security fo bi gbowura hɔ kɔye nhwehwemu enka ne governor wada Bank of Ghana no Dr. Nesadesen ono so ni fie ne pa bi agbowura hɔ no mu kɔkɔye search ɛwɔ hɔ na enam so ma na watwi mu dom kuma no ba no de no Odumanyanfo Alexander Fanyo Markins kasa kyiri mu se kamia kɔ se NDC awabai o the national security fo ehunhura enka ne aban na so afo na nya ade dom kuma no obetena hɔ ayɛ hwe ha. This Rambo style approach massive. This is the first time in the history of our country that a governor of a central bank is being subjected to such a treatment. Very traumatizing. In fact, at the end of their raid, they could not find anything. Unfortunately for the governor, some 10,000 TDs on his bed could not be found. Dom kumano bando deni Odumanyanfo Alexander Fanyo Markins na wodi sa ensemu yi etudwa na sansem kroya ho no na deputy attorney general Dr. Justice Remsai ono so akasa fa ho tiri mu se Dr. Ernest Addison Fia national security for no koye no kwampa so obi antiti amra so okuta tumi krata so kokoye search ene okoye nti se Ghana fo ate a mfumso obi ani ho. Concerns are on two sides. There are a group of people who believe that the AG is actually being slow. And there's another group of people who are of the view that the AG is being aggressive. Last night there were some searches conducted in some homes, and the views are divided. But I would like to assure the public that we are, as much as we can, pursuing persons who are believed or are suspected to have looted, state assets, being money or other properties. Deputy Minister of Justice and Attorney General Dr. Justice Remsai ena na watwimu wode sa ensemu yi etudwa na watwimu ene enya ntie se okatachi afirifa okakrachi oyensem national security for bi akofa no na enam so ema penyini a ofre dom edema NPP abonyuko no lawyer Henry na naboachi na bi so kasa fa ho a wochidim se ne ekoso ma ganem no ya doso dodo ene ya national security for abafie national security for abafie ani aba beche wo se da bi ya abroso enti obesere o man penyini se won kasa emfantia Emra no katachi altruism sebi from Gimpa into Otuka on there and a boa for back. That's what we understand car we are crossing DV plate the other only national security operatives now we are national security to modern and our count no Omokoya almost say national security for I high man galamsi no koso na onse national security for ni biya ya galamsi no eno ntina how much ana no kwase ni atamno twanso kaka galamsi issue eno nti we not talking about galamsi now obi akasa aye worse off minister kwa to ni sakwa egu NDC pass we everybody is talking about it. This arrest was just unnecessary. It was useless. And you see, President Mahama Wadarma, you had an emphatic endorsement.
Don't fret for the ma NPP Amanyukuno, lawyer Henry, Nana Boachina na B, Anana Wachimu, Wadesa and Semi Etuja. Na Aquahomasika budget and a numhono for to Sanfo Ura, Atoba Force a cooking kaye, or Masibejo Funo, Masibejo Fifra, Sewudi Wabubu, and I'm so my encane for to Sanfo, Dr. Mohammed Amin Adam, Okasi Chiremusa Aquahomasika, and this Debeto Ghana for the Minister Prediasa. Him and Hodinim, na Ekamia Quese, a budget no, and Wankasa 18 Channel Huanemu, NCC. In the area of Education Priority Initiative, paragraph 374 provides for the free tuition for first-year students in tertiary institutions. The amount allocated under this paragraph 374 is 449.8 million Ghana cedis. In paragraph 375, allocation for sanitary pads for students, 292.4 million Ghana cedis. Paragraph 380 provides for 565.6 million Ghana cedis for textbooks. If you total all this, Mr. Speaker, you get 1.3 billion Ghana cedis. Enkane for Dr. Mohammed Amin Adam and now this are in Semu Etuja. Nakasa Ati na bejo kwa hwesi kaso anaso disi kasem ho nkomo ewo mrasibejo fi won titenani wonumanyan for Isaac Adongo wono so kasa ya wo tire mu se NPP asema mu kan pa no eni ehwe hefa mu ba ye na mu beto economy ye papa no mpo no eto ahodo amoso gu Ghana for so na nya asem keto ye ba ye economy ye beto ye nye na so ye hwe hu ni se Ghana for ko mu betima he ha mu nte eto ahodo asebi mpreduasa emfa so ni so no ye nyina de afiri ho enti we ne wa hu na be kasa budget ye de aba ne sebi nsisi so a o pese wo kire sen. I heard my good friend talk about Nkukon Kitinkete. We are not only doing Nkukon Kitinkete, we are also going to do Nam Kitinkete. We want to process the chicken so that we reduce the import bill of $300 million that we are using to import chicken. Orumanyan for Isaac Adongo abejoku idisi kasem ho nkomo mra sebejo fi opanyini ne dawa na no setitinani ena wodesa ensemu etuja. Emmanuel Akwali ene William Gentu ena manuboi wodi ebesomo yen. Na bra mra sebejo fi wasim konya budget wodi ho nkomo no ena tiwa East mra sebejani Orumanyan for abenase asare opanyini yankane na wosom ewo sikasem aso ye wono so kase echire mu sei ase NDC twamfo nyini da kire Ghana for se economy MPP Ghana ho no mu de ene na se ne esi atete se gontibe no esu bi mada o se senka sapa na eti anka NDC mu ba ye metima bu oman no na wo man ba kura mpo na COVID-19 unity na atete won sikasem se kontibe na obetima ye nhyehyeye age economy eti se ye e de amamwo enti se maba no mabeto economy bi a mumbo MPP abaso no ma ya de. They presented to the people of Ghana that this government is a government that is going to rationalize expenditure and cut waste. But Mr. Speaker, they should tell us where in this budget have they rationalized expenditure? Where in this budget have they cut waste? Rather, they have sought to add 43.5 billion Ghana cedis to the expenditure budget. Etiwa East mrasibedwani urumenyanfo abenase asare opanyini yankane na we fotosanfo abedi echiri MPP abreso ono ne na etwagu yei na ne kasa echire no bia East mrasibedwani urumenyanfo Richard Champon so kasa ya wo tiri mu se NPP breso asoafo no wo mamu 123 NDC basi wo hwe aso amana beduru 60 enokura mpo no wa save Ghana ska enti NDC for yempene we statutory payment to that 10.4 billion in arrears. Common fund, health insurance, get fund, road fund, all were in arrears. And government is saying we are going to decap national insurance, road fund, and make sure that resources are made available for those institutions to do their work. Bia East mrasibedwani urumenyanfo Richard Champon ena na watchimu wodi saa ensemu etuja na wosoafo da kwayo aso ye na no urumenyanfo Eric Opoku na watchimu so kasa ya wo tirem se ne o my Ghana kwayo eye tibremo no NDC bresi kwayo de obehwe hunu se wontoto na sekura enti na NDC de chichi bi ba feed Ghana project ebebo mo anuane ye kra ne dodo mu elefiri nkofo ama so na yate so na dodo na no yahwe na yado ewo my Ghana mu nye no so nko a vegetable development project so NDC de beba se na ebe na infudie dodo na no so no ye betimi ado bi ewo my Ghana mu. Growth rate of 5.7%. Meanwhile, cocoa production is around 530,000 tons. Mr. Speaker, in 2016, when the growth rate was 3.6%, the total debt of cocoa board was 1 billion Ghana cedis. Kwayo so afo no menyanfo Eric Opoku nene
ena etwagu Emmanuel Akwale ye ni William Gentu ena odi amanubui ebesomo ye na abedwoku a ehwekura yo so ewo mrasebedwa fi offense south mrasebedwa ni odumnyanfo Isaac Opoku woka ho bi wono so kasa ya wo kire mu say abon atwa sika 1.5 million Ghana cedis odi so kura yo mu ntekurafo atadwufu wa mo be wi atede nso ni kura nse agrek de eno ne kura oman da bia ya kan eno ne the backbone of Ghana's economy. Bibia ye bia revolve around agriculture. Enti se o ye bibi na wa ma wani anko agrek no homa. Oniema nyina be basa. Onimanyam for Isaac Opoku na wo chire mu say sika 1.5 million Ghana cedis NDC odi be wura kwayo mu no twa kai sika ni so adodo enko ba na di ba wade enti aba no hwe won sanju no hu bie mu ha ne no ena yebo Emmanuel Akwale ni William Gentu na watchu mo da man boyi efrim ra sebedwo fi edi ebesomo yan na watchu kro ya mu na fotosanfo Dr. Atuba Force na wakase chire mu say NDC ba ye first quarter o de yenhwe sen ye sidi no ahode no ACTT free mu agina mpo a ne sa o de to MPP bre so eni ade chena de sen ye bia na obi ehwe exchange rate enso NDC ba mo hu ni say sidi no ahode bombo pa edi etia dollar no a NDC abo mo homoden. Right, Honorable Speaker, as of March 14, 2025, the Ghana cedi and dollar exchange rate was 15 cedis 53 pesos to a dollar, and the cedi has depreciated by 15.5.3%. And what you know, and Dr. Atuba Force and workers say to them say, gold board program no enyan firasio budget no so enyan jintumu 24 economy no so enyan firase enumpo na sidi na hodi ba mu na boko gold board project gold board program 24 economy budget jitumu a ene sidi no se na hodi ba mu no ahwa dollar ba kumpo e beto ni cedis. The Ministry of Finance, working with the Central Bank, have outlined a number of policies, and these include the establishment of the Ghana Gold Board to enhance the generation of foreign currency to help the Central Bank accumulate enough for it and to intervene as and when they are supposed to intervene. Dr. Atuba Force in area fotosanfo and na watchimu wodi saa ensemu yi etodwa ewo mrasebedwa fi William Gentu ene Emmanuel Akwale wamanebo enie na watwimu na wosoafo da honede asoye na no bo anan kokopie mu ewo asante mantemu na kokopie mu asante kotoko hene na ase tutu ababio na so asante kotoko hene ka sai mu no na wosuro no nyamfo jonjena poso wonhwe hunu se Ghana ya honede ho nsem no wode be na koma so ade wode nhyehyɛ pa na adwumaden behiem na Ghana ya honede ho nsem atumi akoyie. Aponya chene nyam bi adwuma se ya chene nsa pakana kania nyam adwuma ni nyina kanen wo ya badu chene na ne wa ba nimu wa shemu se nimdia unya na ya badu chene na de wa beda no so de be engineer fo mpanyimfo wo mu na be ma wo adwuma na yeye wo mu na ye hwe so mu bebo ama bibia yeye asante kotoko hene na ase tutu ababio nene ena etwagu na ne kasa akire no dumanyafo jonjena ponso kase odi todwa se ne ubepiem asante mantemu ene preso akosoro papa nanso bibi ena kote bayera ho mu empenufo na so nhyehyɛ mapagu apono so enche bibire nkane anu be gina so peme ewa asante mantemu eye Kumasi de Asante region eye enyinemu nkane no eye months se be bosome be na wotwe ekoyi nkania na engineer esanse ekuro no kesia na eye demand na so increase. Orumnyamfo John Jenapo osoafo da honede asoye na no en wode sansemu itudwa wabra okokopie mu ewa Asante mantemu na wotwe emu Samson Kwame Nyameche en wode amaneboyi ebesom yen na wotwe mu na customs division ehye Ghana Revenue Authority ase ene opioid ndura mabu no wofa no wayetentan seche wengam woso dodo na mu ewo Temaport ene enura wo cheye no ode basika fomu a beye 20 million Ghana cedis na chesenkeba na mabunu oba beti aguso be no ma ba be se ya ba be di o ma Ghana nya na apomudin so afo no nyafo kwamena minta kando ekasai
that these products were on their way to Niger. They are supposed to be transit goods. Just to let you know, when we open the consignment, it contains tapentadol, what we've been talking about all this time, tafrodol, 160 cartons, tapentadol, 26 cartons, Timakin, 40 cartons, and they've actually added what we call loperamide, which is a regular drug, and chlorpheniramine, which is Piriton. So they've added those two to it. But the consignment mainly, I think they were trying to hide these opioids inside. Penyu kwanchire for the Food and Drugs Authority ano meche FDA ma me mimi dako ono ne na itwegu ye na afi kwamra minta kan no die ni. In as much as we are interested in facilitating trade in this country, we will not allow Ghana to be safe havens for opioids. And let me tell you that His Excellency the President is personally interested in this matter. Apomudin so afo no nyamfo kwamna minta kan do ne na etwagu ya manse ba danso abiam na manebo enie na watwi mu na sensa otomrase badwani Reverend John Ntim Fojo kasa di tudwa se abadodo Ghana fo to ye edima ndi samanyuko no LGBTQ+ ho sem ka ho papa enti NDC abai san komono wonhwe wonsandi biem na wuntu ase 93% of the population, whether MPP, whether NDC, whether Christopher, GDF, 93% say Sambo no ehia. Orumenyanfo John Ntim Fojo and what this are and Samui etudwa na kukuruku so and what the cardinal na ya okese etwetwenkomo na watwimu and afisem so afo orumenyanfo Mohammed Muntaka Mubarak wakasa edi tudwa se NI before anko akwachi orumenyanfo NS yawo kumi akwatia emra sebedwani no na untiti amra so na edana kwamu. Crime will be treated as crime. And once a court issues a bench warrant for an individual for a crime committed, it is for the state to ensure that that person is arrested. And Mr. Speaker, this was done in line with our laws. Orumenyanfo Mohammed Muntaka Mubarak afisem so afo na watwimu wode sansemu etudwa meno la kwali ene William Gentu wamane bo enie na eno aho na domkuma no ba ne dani Orumenyanfo Alexander Afanyo makesi chirimu se kame akwese NDC woni ko Florida High Court no o maka omontuma ba kira no ena kwati amra se bedwani Orumenyanfo NS akumi obese otiti anefa ahodie so. The Minister of Interior was Parliament to answer questions regarding how the NIB attempted arresting Honorable Ernest Kumi of Akwetia. Domkuma ba no dani Orumenyanfo Alexander Afanyo makin no this answer mu etudwa Emmanuel Akwali William Gentu wamane bo enie na budget a Orumenyanfo atoba force kenkan ye na mra sebedwafo di ho abubu no enam so ma sehwibo di mra sebedwani Orumenyanfo Samson ahi ekasa fa ho chirim se MPP kranko ni ho kwan se wakasa dita budget a NDC odi abafi. Let's be a little objective and fair. Don't criticize and say, Mr. Speaker, 292.4 million to commence the distribution of free sanitary pads. Mr. Speaker, how can any of you say that this is a bad policy? Haven't you seen this important program? Haven't you seen this laudable program which your constituents, female students at primary school to JSS are going to benefit? Is it good or bad? Be patriotic. Be patriotic, Mr. Speaker. Another important program which I expect my colleagues to welcome is the fact that 242.5 million has been allocated to support victims of the Akosombo Dam village. Orumenyanfo Samson ahi sehwibo di mra sebedwani en wode sansemu etudwa Emmanuel Akwali ni William Gentu en wode amanebui ebesomo yei na eno akire no Tachima South mra sebedwani Orumenyanfo Martin Ajemensa kosa nso kasafa budget no a wo chirim se sika NDC de be pie mu wo mra sebedwe fie se no eni akohoma sika no ono de o ho asemka. The most important claim or thing that this budget sought to do is to reduce excessive spending and cut down on profligacy. Orumenyanfo Martin Ajemensa kosa Tachima South mra sebedwani na wotwimu eno ono so budget o chana adwin sei edi efa ho na IGP Owura Kisentete yohunu ono so kase ya wochim se ohwe Dr. George Akufu Dampare anka ne IGP breso posini asemsi ewo mantem bi mu a ene wokrompo na oye regional commander redi hu kwan se wo ka ho asemaji se national formal permission national for the bedi hu nkomo na wobayi se gina sie no o sesa no. Your significant role as public affairs officers in fostering positive
interactions with the public becomes essential and directly impacts police effectiveness. It is on this premise that the current police administration, under my leadership, will reactivate and invite all regional police public affairs offices to interact and meet the evolving demands of our society and media partners. Na ochimu na odi sansemi etuja patu sa sefa fisha na mani boniye asidan conforma 20 na 74 ye T74 oh kidney area hodo ye maame me pa choto bi ma oba no wate T74 okwa wo so pe 20 na 74 hena ne ka be odi aka se wo pe 2 abuso ni nyina no mo fanye nipadua na duro so hu na mononom na asrafo a woni padua ni kunta yare ahodo no ahodi bebompo pa yare bia ni ho wa be kra buso na ansa na kuwu tipa ya bakurum na monya bi ye se ye jaye nan na monya bi cholera wonya bi tese yare bia be ko waji se be kra mo kono ko pe 20 na 74 asikire ni se enkom mo woni padua ni na asrafo no mo dia na no ayemre enu ntia wonya 20 na 74 na no mo a ahodi beba asrafo no woni padua ni mu yare bia ma be kra mo ansa na kuwu enti kidney yare wa ahodo die wonya T74 a ebetimi aboa no wabusu papa na wonim se wonya bi mpo anaso nkonko ye tester wo de hyase ne nunum bi na wo kina bi no ukona akoye lab a ebeka kire se kidney no eho den echen yebo hepatitis B and C sa yare no ekum ni papa wonya 20 na 74 na no mo a di obedi wa kagina mu na aboa wo menstrual pains mai modie ni o 20 na 74 eduro no na aba no buru pharmacy herbal shop chemical shop bia ne num bi oba bi krampo timika se media minyaya nanka menstruation no kanyakopon fa no ma mema nanko mu hu se ne ama ne yebre nyina ne se wo hawo enti na wo kasa no so be ma no so ye wo na ye twa ne dua no se na wo ba no so wada wo sa pe no wan fili bi enti obi ane ne die nyankopon nyansemu enti be ma ye twa ne dua na wo su yesu na ena emema ukokwa mu o voice e de kura ne yamfa mema nka ho esanse ye twa ne dua wo so ma ne voice nyina ase no sanso na wo ba wo so kofichira wo beti ya na mu de ne de ye se ye wo hawo be ma de wo pe wu mpo ye betwa wo dua enti ye normal oba de upew ena yare no yawo no betie umpa wonte kono ko pe 20 na 74 na no na bo se menstrual pain no se ye wo haw keke 20 na 74 be yo ha na firi ho obuso me so a obeko fichire boko wonte haw bia STD endemu yare wa hodo atiatesi ena no enkontabu e ba mo nto se enkran na yare de na manfo ho de nam ni HIV nko abedema krachi ne kama abotai HIV nko na watete ehye ne betum de nam sa no wonim wona okwada wode achew kono ko pe 20 na 74 na fabo ho ban o ka kire be ma no wo ba se na yare a kodi ewu atiate se be ka kire se be ma no wo ba naye no sebi obi anu hudi kodu ane hono wo ho agi so wo wai no hono na wadi na watene de obedi na watene da yare ewu akire nso no na wo aboa ho na wodi ehia na obetima aboa ho obehia magani so se 20 na 74 candidiasis white wo de pon aye 20 na 74 timi ni se high blood pressure high blood sugar and na chest pains wo hia 20 na 74 kasa en careful anu mu ba no edoso 20 na 74 bekum timikuru e so akasumasem osa yare no ya popo pa wan hwa be na wo sote wan hwa oba bi oti ufie ho na no pasem obeka sa manfo yare impo akwa konya bi na so na ye osa enye no bia kodo ko pe T74 na nonom ma wo ho na wo twen ko obehu ni se ni pedua na sha se hyehyɛ kama asechire ne se osa yare yem kuru no ewu enti won so ode wo ho ekuru ahodo ebeto abofra no ho ache ma me papa won so ekuru ni to ho ache kankan ne akuafo no se kan etwa wo ekuru intimi nkoda wo hia 20 na 74 unum bie no na wo de bi gu asa waso na wo de afefa ekuru nani na obehu ni se ebe yi wo hawo ni nyina afiri ho ma ho na ansa pe bo se ekuru no eni ahya ase e moamoa prostate enlargement prostate mu hawo ahodo na duro ene 20 na 74 anadwo da so ma manfo da som da ye pa no na wo de Johnson kwa na wo Johnson ene kane ise preso wonda no obi adabi prostate no o hawo ba mu asa obehia 20 na 74 ebeyi prostate mu hawo nyina afiri ho no mu a won so behu ni se ampa waye bemem mu liver infection fatigue wonyare a wonti apo wo a wonyare won so a wonti apo chese waye cheko obehia T74 ewei chese wabo we ya bo eduro bi ye wo adu okurum ha wanum bi ayarasa bia wako na so ewei woda so bo ubonu kuhu na obi anya ne afiri ne ndemu ahomache aden umuate kono ko peti 74 ekira kwane no na ebebo papa 20 na 74 ni soyas ne Ghana this week ya de besumwo ura pharmacy herbal shop chemical shop Ghana for danger na T74 won sabe kabi ne dudu mu a 0246 073 498 0246 073 498 and I say 0501 628 931
0501 628 931 na wohwie egu kuruwa mu a eni kuro gin ebe wo hwena na be hu ne se yi se ye duro na kogu ni padua no na be hu ne se ampa magani so sedie eno a NT74 ma obonfono enyanwono enyede enti wo de anopa ukwa adwuma numbi adwumire obeda numbi wo de fire daily routine na hwe ensese beba so ni padua no mu okala amanfo se tonton store obeti ase se nyenku na wo de sra no ena ma kala yefe na emum ni padua system no ene ma kwa correct wo mu a okala no kra yefe T74 mo re ebe ye kama ebefu kama eya na